When you're buying a Nissan X-Trail T32 hybrid and you drive it, or you're driving it along the highway and you feel the vehicle jerk or jadder, that's reason enough for you to start looking for anti-anxiety pills, because the aftermath of that might be quite expensive and quite pricey. So these are some of the symptoms that you're going to experience, and you remember these are freshly imported vehicles. Haya. Na inakataa. So the reverse gears zimekataa. However, we have only a few technicians who are able to fix those transmissions, and that is why we have visited Auto Accessories along the Northern Bypass, hapa Thome by the way, and we want to have a conversation with them about fixing these cars and even understanding the origins of these problems. So that is why we are going to talk about the CVT transmission from the inception, especially when Nissan started using them, and more specifically to the Kenyan market space. And I would like you to first of all see, so we have a 2016 Nissan X-Trail T32 hybrid, we have another Nissan X-Trail T32 hybrid in the same garage. Remember, these are vehicles that have been freshly imported and not used much locally. This problem does not only affect Nissans, it does affect a close cousin to the Nissan X-Trail, and that is the Mitsubishi Outlander. The Mitsubishi Outlander from around 2014 also shared a gearbox with the Nissan X-Trail T32, the non-hybrid, because the PHEV Outlander is quite different from the Nissan X-Trail T32 hybrid. However, the non-hybrid ones with that came with a 2-liter or 2.4-liter shared the same gearbox. In fact, the difference might only be the bell housing plus a few small things, but the real thing is the same. So in these shades here, we have a 2015 Mitsubishi Outlander and a 2016 Mitsubishi Outlander. So with the number of Nissans that are in this garage, it tells you, yes, there is a problem with the Nissan CVT gearbox, but we want to know what is the root cause and how can we address that issue. If you have a Nissan X-Trail T32 hybrid and unhybrid, or a Mitsubishi Outlander, how do you live with it to avoid these problems? Now, I will be joined by an expert. His name is Moses from Auto Accessories, and we are going to dismantle Nissan's CVT gearbox to try and explain the problems and where they can be sorted. CVT is a very good transmission. Eric lazima tuconfirm hivyo. Right, by the way, this is performance ikiangaliwa. Join me for an up close and candid discussion with Moses on the Nissan CVT gearbox. Leo manze itabidi metuita gari moshi juu tumekaa mkuu wa train. Ama namna gani? Kuna issue ya kwanza ilikuwa hii gearbox iki overheat inakuwa sluggish, haiendi, overheating. Na kulingana na some of the problems that zile vitu tumekuwa tukiongelea ni hii kitu inaitwa cooler. So the heat exchanger is the first culprit when it comes to overheating. But we need to first of all define, tuseme hii si extronic. Hii si extronic. Sababu hii iko na stepper motor. Iko na gear shifting. Utasikia inabadilika kama automatic. Utasikia ina normal. Yes. Iko na steps. Hii ndio from the little knowledge I have. Hii ndio the OEM. Hiyo ndio OEM. Original equipment. This is the original from the manufacturer. Yes. Inakuja na gearbox. So it has only two nodes. Okay. Easy. Hii ni heat exchanger. Yes. The whole aim ni ichukue joto kutoka kwa CVT fluid, ikuje exchange na air. Joto ipotelee kwa air. Yes. Generally the design hizi zimeundwa kama fins za increase surface area. So hewa inaguza mahali pakubwa, joto inaenda. So what flows in here is just the CVT fluid, inlet, outlet. Yes. But juu ya kukua zilikuwa na hiyo shida overheating,
kampuni the manufacturer will suggest ziwekwe external heat exchangers. Yes. Za cool zaidi improve the efficiency. Now tuta point out kwamba the moment you add the heat exchanger hii, the aftermarket one, kuna itaongeza cooling, increase the volume of the coolant itself ndani. Yes. So advantages, utaongeza volume, of which more volume means unabeba joto kwa wingi. Yes. And then increase efficiency kwa sababu hii heat exchanger sasa inaingia coolant na inaingia CVT fluid. Yeah. So the CVTF is cooled through the air, and at the same time the water, the coolant yenye inaingia hapa ndani inakulia CVTF through the radiator ya gari originally. Yes. So this is the unit. And this is mesikia tukisema sana kuhusu aftermarket transmission oil cooler. Yes. So this is the aftermarket, and yes. If you look at the difference between this one and this one, hii iko na midomo mbili, hii iko na midomo 4. So it has superior cooling. Nakumbuka tukiwa shule tuliambiwa there are how many types of cooling? Kuna heat exchanger mara kadhaa. There is air to air. Yes. Kama for example ni turbo intercooler. Yes. You cool the air via air. Then there is liquid to air, and then there is liquid to liquid. Liquid to liquid most of the time inatumika kwa oil cooling through the liquid. Yes. Kwa oil cooler kando. Then there is liquid to air, radiator ya kawaida. Hiyo mambo inakuwa kamili. Inakuwa imeisha. So hapa on the aftermarket cooler you combine the liquid to liquid and liquid to air. So that is why it's more superior. Na umeemploy radiator ya gari inasaidia hii heat exchanger already. Hii cooler. Kwa sababu coolant zinapita huko ndani. So inasaidia zaidi. So efficiency yake inakuwa very very well. So would you recommend mtu akinunua the first, if you buy a vehicle with a CVT transmission, would you recommend mtu kwanza abadilishe the heat exchanger? Hiyo ndio hata kazi siwezi simama. Hiyo ndio kazi siwezi simama. Provide tu alete, tumwekee mambo yake ikuwe sawa. So that is the first thing when you buy sana Nissan sana. Kwa sababu unaona pia ukiangalia air, we need air flowing mahali air ina flow. Yes. Hii kitu huko chini. So air ina flow kidogo. So tunataka tuongeze efficiency kidogo. Yes. Tuongeze efficiency. So ni vizuri tuweke external. So that was the first design flow. Kabisa. The cooling system. Sasa, tuendelee kwa gearbox. By basically looking at it, again from the little knowledge I have, this is from 4-wheel drive or all-wheel drive? All-wheel drive system. Dualis. Yes. Juu hapa naona iko na where you tap the power to the rear drive. The rear drive. The Dualis and the T31 basically are front-wheel drive. Kabisa. So this is the transfer. Hapa ndipo una attach propeller kupeleka torque ama drive kwa hivyo vile umeisema, transfer of motion. To the rear wheels. Sawa. Then here we have the torque converter. What is the function of the torque converter? Hii torque converter ni vizuri mtu anasikiza jina vile iko. Ina convert torque. So this is what is coupled to the engine, and then hii transmission yetu inaingia hapa. You can see. Naona. So this is what inafungwa kwa engine flywheel, inaleta power hapa. Yes. Why is it converter? Ina multiply the force yenye imetoka kwa engine before ipeane hapa ndani. It's a whole unit by itself. Yes. So sijui kama tuko na hii time. Hiyo tutaongea kuhusu converter. Yes. Lakini I want us to start where the problems start in this gearbox. Tayari tumeongea kuhusu problem ya kwanza na solution. That is the cooling. And that is, we can all agree that it is because of a design flaw. Yes. Sindio? And I saw even on the Nissan service bulletin wali recommend watu weke, especially the first generation of their CVT transmissions. Yes. So sijui we go deeper. Tunaweza deeper. Tuende deeper. Kim, nataka tuanziaje? Kim, toa hii kwanza ndiko nyepesi. Hii nini? Tutoe hii transfer. Tuone mahali watu wa Nissan. Unajua watu wa Nissan wanasema we need to understand these gearboxes further. Hapa mmefika ni nyumbani. So that is the transfer, that is the output shaft for the transfer. Yes, kutoka kwa differential unit ya hapa, alafu sasa ndi utap kando hiyo. Sawa. So tunaanzaje? Kim, tuanze pande hii.
We start with this other side so that we can again start with explaining the concept of how a CVT transmission works. Because a CVT transmission, guys, is basically like a mountain bike. Sindio? CVT ni baiskeli. Ni baiskeli, literally the mountain bike. Only a sophisticated one. Ile kitu inafanya, the part ya CVT ni kuchange size of the driving pulley against driven pulley. Yes. Kwa hii gari wanaita primary pulley, vile unaendanga primary school chini na secondary pulley. Sasa ni hivyo hivyo. So kitu tutafanya, wacha tubomoe from this end, ndio tuende tukiongelea power flow mpaka mahali itatokea wapi? Kwa mahali inatoka hivi. Tuangalie mahali imeingilia. So sasa hii tumejua imekuwa coupled hapa, imeingia kwa gearbox. So tugeuze tufubomoa. Na asama na bomoa, I remember from our conversation, we came to the agreement that the biggest problem na Nissan gearboxes is with the pressure buildup. Yes. Sasa Nissan walijaribu kufikia performance na efficiency. Yes. In the long run, it had to operate under extremely high pressures. Tutaona tu hapa ndani tu kidogo. Wacha, for guys to understand, lazima tuzibomoe. Vizuri? Bas. Aha. Sasa tumefika. Aha. So this is hii ni gear ndani sasa. Lakini hii part hii gear imefika hapa. Kutoka hapa sasa hii ni the transmission ya rear, the wheels sasa. Yes. So gear iko hapa, kuingia wapi? Huko ndani. So tuanze aje? Tukifungua unapata directly what we find ni drive chain. Yes. This drive chain, the torque converter, sijui tuiekelea hapa tuione vizuri. Now, as he does that, there's something I would like to demystify. Most guys wanajuanga CVT ni belt driven, which is true. So we are going to get that part, but this side hapa tuko na differential. Yes, kuna differential. So this is not the belt and pulley driven part. This is more of the mechanical part. The mechanical part. Hii ndio pande ya nyuma. So this is where the power gets to the wheels. Yes, so unajua transmission is all about transmitting the power from the engine to the wheels. Yes. So this one, for the sake of improving efficiency and power losses, wali couple diff na transmission ndani ya kitu moja. So there are no power losses kwa transmission. Unajua ile propeller ya kitambo inapoteza power losses huko nyuma. Yes. So to improve efficiency iliwekwa pahali pamoja. Otherwise ni unit mbili ndani ya nyumba moja. So tukishabomoa hii gear, unaona directly ya kwamba kimebubo fungua hapa hivi. Tuangalie hii pump. Hii ndio pump. So this is what pumps the CVT. Yes. Sasa hii ni driver ya pump. Immediately ukifungua by design unaona ya kwamba hapa this torque converter, as soon as the vehicle starts, unaona iko hooked hapa in a drive pump. So there is no way you will fail to get fluid pressure, CVT fluid pressure at any time your engine in a run. The first thing we are driving is this pump. Yes. And you can also see it's a high pressure pump kwa sababu kwa Toyota si high pressure pump. Yeah. This is a high pressure pump operating around maximum ni 5 megapascals. Yes. So na hizo ni high pressure sana. Ndio unaona wameka chain na tunajaribu kuidrive na gear isikuwe na any sort of slippage hata kidogo. So CVT ya Nissan performance yako iko based on pressure. High pressure. And you have mentioned something very important. Could it be the reason why Toyota, Nissan chased performance. Na ndio maana ukiendesha some of these Nissans, they perform better than Toyotas. Sana counterparts. With the same Toyotas with CVT. But now, does that high pressure, does it compromise the reliability of Nissan gearboxes? Because the Toyota, they do not have to withstand all that stress. Okay, ile kitu iko with high pressures inamaanisha machining ikuwe precise. Yes. So small bits of tear where we are going to suffer loss of pressure. Na ndio kitu inasumbua hizi gears. So most of the time small wears ikitea kidogo we suffer loss of pressure and that's why transmission ina malfunction. So tumeenda kwa issue number 2. Pressure losses. Pressure losses.
kwa sababu kana operate na very high pressures. Unajua ka Toyota kakioperate na low pressures, the machining effect tunaweza lose na itakuwa na impact kwa driving. Performance itakuwa compromise kwa sababu inaweza kubali pressures ziko chini, range ni kubwa ya chini. Lakini hii iko very high. Very high. And now that we are talking, tunaongea kuhusu fluid pressure. Yes. And that brings us to another question. Ukiweka hii gari unaweka CVTF, right? What are the functions that kwa hii gearbox, this particular CVT, this one you use NS2. Yeah, NS2. Ile ingine stepless extronic ni unatumia NS3. So we start with what are the primary functions of transmission fluid in a gearbox? Nini ya kwanza lazima ibebe joto. So na imanage kupeana haraka. Ndio ikibeba ikuje kwa hii cooler, hiyo CVT fluid cooler, ipeane iende. So it's supposed to receive and give it as fast as possible, isi retain. Number 2, inabeba uchafu, i-clean, alafu na lubricate. So there are 3 primary factors. Are they 3 or 4? Normally they are usually 4, but the other one ni isikuwe omo. Oh yes. Ikikoroga isikuwe omo, lazima i-maintain hiyo fluidity. So primary functions ni cleaning, lubricating na heat exchange, cooling basically. Yes, inabeba. So when you use something that is, because for these gearboxes they recommend NS2, and for the later versions, the stepless ones, they recommend NS3. Could using a wrong fluid lead to malfunction? Tena mbaya sana. Unajua most of the time inaletwa na ignorance. Unapelekea fundi pale, anakuambia hivi, anachanganya, anaweka. Ita cause problems kwa sababu it will not penetrate mahali inafaa. Nakumbuka tulisema ndio tukue na extreme pressures. The machining aspect, mahali kakitu kanapita, spacing ni kidogo, it's made precise. Sasa ukileta oili mnono, haitaingia. Ukileta konde, haitakuwa. Na sasa from here, nataka tuende kwa another property. Every time you're dealing with a Nissan and their transmission issues, kuna kitu moja most mechanics hushinda wakisema. Valve body. So, si tumetoka hii pande. Si tubomoe tuwe tufikie kwa valve body. Okay, sasa kunaenda hivi. The whole aim, tulisema CVT ni nini? Kuchange gear pulley mbele, yenye na drive change ingine. Si ndio? So nini na control hiyo? CVT fluid. Hiyo CVT fluid inatumwa na nani hapo ndio ibadilishe valve body? Ako hapa. Kim kuja tutoe hiyo. Kim kuja utoe. Sasa huyu valve body ndiye mwenyewe. So basically the CVT also has three components. Yes. The mechanical components, which are now the outputs to the wheels, and we have the hydraulic. Sasa ni ya kurun ile CVT fluid ndani ya gear. Yes. And then sasa tuko na TCM, maneno ya electronics. So the TCM runs the valve body. The TCM commands the valve body based on sensors zenye ita collect kutoka kwa gari huku kando. TCM kwa watu hawaelewi ni transmission control module. Watu kama Jackso pale behind the camera. Ndio kijana wetu. So basically this is the valve body. Si atufungulie. Huu ni culprit wa kwanza. Kim utaitoa? Kim itoe. Toa valve body. So hii ndio major culprit. Out of failure rates zenye umeona kwa garage and on your experience, the valve body counts for like, you told me it counts for like 90%. 90. Hakuna story ingine. So hebu tutoe hii kitu tuone. You talked about machining. Leo tunaongea about a lot of engineering aspects sana. So nataka tuone hizo parts kwenye hiyo machining na we enter. If you use the wrong transmission fluid or a fake transmission fluid, what is likely to be affected? So this is the culprits. Na sasa as you hold it, mpatie, give him the valve body. Kuna kitu nataka utako kwa hii kitu valve body, because it's something that you get from mechanics always. Number 1, valve body. Number 2, pressure sensor. And you told me there is also another design flow with the pressure sensor on these gearboxes. Yes. Tuanze na valve body. Sasa generally ndio valve body. What we want for each, hizi ni solenoids. Yes. Sijui kama Eric unajua solenoid ni nini? Solenoids ndizo ni kazi na act kama electrical switches. Electrical switches. Yes, you have low current flowing into this thing commanding a switch.
si current mob ina flow hapa. Sasa hii ndio stepper motor. Yes. Stepper motor. The name suggests ina step. It has steps. So hii gearbox hatuwezi ita extronic vile ulisema. Hii gear iko na steps. It's a CVT but with steps. It will feel like an automatic. Yes. Hapa ni pressure sensor. This is the pressure sensor. It monitors the pressure kwa hii system, ina communicate to the TCM. Ndio TCM ijue kama huku ndani ni kuzuri, pressure zina operate hapa ndani ni mzuri ama zimeenda chini. So sijui tuanzie, alafu we'll go to the lab. Tuonyeshe watu venye stepper motor inafanya. In fact, there is a cutaway right now showing you how when you give current to the stepper motor how it operates. Vile inatoka nje. Venye Mose anasema inatoka nje, ku-adjust mahali puli inashika puli inavuta, ikuwe kubwa ama inairudisha ikuwe ndogo. Ikuwe ndogo. Basi that is mambo rahisi kabisa. Kabisa. Ni mambo rahisi sana. Unajua gari ni pressure tu, Eric. Hii imeenda. Unajua kenye inafanya, Eric? Inaguzisha hizo clutch. Sasa Eric. Yes. Hapa ndio power inakuja sasa. So this is where the power comes in. Immediately. Yes. Tuna drive hapa. Sasa sijui kama ulikuwa umesoma ile vitu za planetary gears. Planetary gears. Ile ilikuwa kulikuwa na the sun, the planets and the ring gear. By the way, atuongei kuhusu solar system. Je, kuna watu wameanza kusema kutafuta 9 planets. Sasa this is the ring gear. Yes. This is the planets and this is the sun in this case. But wamemweka hapa pamoja. Normally the planetary gear system ina work when you stop the sun you have a ratio. Yes. When you stop the ring you have another different ratio. When you stop the planets uko na reverse. Moja ya hizo. So what happens, you have to find a way of stopping this, the ring, and the sun and the planets. Na ndio tuko na hizi vitu zinaitwa wet clutches hapa ndani. So already before we give the power, hapa ndio ile pulley ya driver iko. Ile pulley za driver. Unakumbuka ile wakati tulisema it's all about pulley, driving pulley na driven, which are the primary and the secondary. Power inatapiwa from here directly to the driving pulley. Yes. Sasa already kwa hii transmission inaitwa CVT, inaitwa already we have a ratio. We have a ratio. Already we have a shifting system mechanism ya kushift gear yenye hauwezi feel. So before we give the pulleys the power, we are already changing gears. So na hii ina demystify another myth. Most people say that CVTs do not have clutches, but it is true. They have clutches. Wet clutches. Wet clutches ni kama zile zinakuanga kwa nduthi. Kwa peng. Kwa peng. So ndio hizi hapa. Hizi the wet clutches. Zina hooking to a member and an inside member. Yes. So zingine ziko hooked to an inside, zingine to an outside. Zikishikana those members go together. So Kim, tuendelee tuanisha. Alafu lakini before Kim akuje, maybe Sang anaweza karibisha menjes kidogo. Wacha tu. Kidogo tu. So this is what is called the selector. Hiyo ndio una controlling ukiwa kwa dereva. So hapa. So this is what is called the gear selector. Hapo uko park. Na hapo uko park. So when you park your vehicle in park, kuna venye haiwezi enda. Haiwezi move. So that is because of this thing called the parking pole. So hii ukishaweka gari park haiwezi enda popote. Haiwezi. It's ito park. So ukitoka park unaenda reverse. Si ndio? Ukitoka reverse unaingiza neutral. Ukitoka neutral unaingiza drive. Yes. Ukitoka drive unaingiza low. Low. Hata normally hii inaitangwa first gear lock up position. It is meant gari kikwama unaiweka hapo. Juu unajua mguu ikispin ita change shift gear. So unaiweka shift 1 2 3. Juu mguu ina spin inaluza ayuko kwa barabara. So unaiwekanga hapo ndio inatembea na hiyo number 1. Ina reverse much it's kana ita shift. So it won't shift. It's parked there. It is on 1. It won't move. It serves the same purpose as overdrive off kwa automatic transmission. Yes. Wazi. Tuendelee kubomoa. Sasa hizi ziko hooked to the inakuanga. So these are the clutches, si ndio? Hizo ndizo wet clutches. Exactly. And explain, why are they called wet clutches? Zina operate ndani ya liquid medium. Yes. Inside a liquid. So si kama dry clutch. Dry clutch iko nje, yuko ndani ya liquid. Hizi zina operate ndani ya oil. Kama za pikipiki. Sasa unaona
ziko attached nje, ina iko attached ndani. Yes. Iko attached nje, ndani, zina alternative. So zikishikana, wakati utapush zishikane, both the members go together. Ukizi separate, kila member na travel na clutches zake independently. Okay, so that is those are the clutches. Na ndio maana ukidrive ikiwa low on CVT fluid, unasikia clutches zinanuka. Aha, ni hapa pamepotea. The lubrication imeenda chini hapa. Yes. So zinaungua. So clutches zinaungua. So clutches is another culprit. So clutches ziwe out kwa ziwe out. And usually due to inaitwaje tu, hii ni uze ya kawaida. Kutumia so tu. It's no more wear and tear. Yes, they may serve time. So guys, you might also be experiencing clutch wear in your CVT. Na wacha tu mention Eric, hii gari, hii sump, naona mahali umeiona, iko prone kugongwa. Ikigongwa usafe leakage, the volume ya CVT fluid itapungua. So generally, hizi zita dry na zitaungua. So at least unaangalia gari yako chini pia kidogo, unaangalia kama ili leakage. Na hiyo ndio CVT sasa. Hiyo ndio kazi ya CVT nataka kuangaliwa. So wase indio CVT sasa. This is the continuous variable transmission. And it runs on two pulleys, the primary pulley and the secondary pulley, and they are joined together by a belt. So what happens when you shift gears, the stepper motor, now this is where the stepper motor comes into place. Yes. For the stepper gear, the ones that have a stepper, the non-extronic. Yes. The stepper motor ina control the size of this pulley. Inaivuta ikuwe ndogo ama ikuwe kubwa. Kama mountain bike tu venye ukishikia nyororo inaruka. Inahama kwa driver ndogo, you gain more torque. Inahama tena more torque. Na huku nyuma ukihamisha more torque. Ukihamisha speed. Another problem that comes with Nissans. Unasikia msee akisema gari yake haishift, iko number 1. Ama anaisikia kama gari inashinda number 3. Sasa ukisikia hivyo, generally hii stepper motor kako wapi? Kauchomoka 6 steps. Yes. Ikaigia. Ilikuwa hapa. Kako hapa. Kana chomokanga 6 steps. So you will feel ni kama ndio tunaita stepless. Stepless ni kama ya golf. Inaenda zui. Sasa hii iko na steps. So hizo steps katakuwa kamekwama mahali penye hii motor itakuwa imeungua ikiwa at a certain position. Yes. So unasikia gari haibadiliki kabisa kwa sababu hii pulley, the diameter is not varying. Yes. The diameter of the primary pulley haivari. So unapata inashikilia hapo. Maybe unapata imesimama imeungua hii pulley ikiwa very big. So hiyo si ni kama number 5. Hiyo ni number 5. So utasikia gari yako ina peak sluggish, lakini after a while inatembea. Ukislow tena unasikia bump, unasikia mtu anakuambia na hii gari inaruka bump na namba 5, unaona? Lakini pia inaweza kuama kwa number 1. So unasikia gari unakanyaga iko na torque lakini haishift inakaa chini. So culprit anakuanga nani? Huyu wa kwanza. Na sasa we have talked about that. Hiyo maneno ni kama tumemaliza. Nataka turudi hapa kwa valve body, tuongee kuhusu now the non-extronic CVT and the extronic CVT. So this one is a non-extronic CVT. Yes, meaning iko na steps. Inavuta steps. But when Nissan were looking for comfort, walikuja hapa. They came with the stepless gearbox that was called the CVT, the extronic CVT. So, badala ya step motor, hii ilikuwa inatumia nini? Okay, what happens wakati hii imevuta, these valves, these ones, they are responsible, wanaeka oil hapa ndani. So wana maintain hiyo kitu at that size. So we have two things holding the position of the pulley, maintaining the diameter. The mechanical part, another fluid. CVT fluid. Sasa wakaona hizo steps si comfortable. So wakataka ikuwe na smooth running. Because one thing, the T32 iko na very smooth ride. Sana. Wow. Hey. Sasa waka-introduce TCC. TCC stands for, waambie, wako class. Converter clutch sensor. Na hii sensor ina influence fluid pressure. Sasa waka-eliminate hii, waka-increase the operation pressure ya gear ndani, ndio wa-eliminate hii, oil peke yake ikuende ina determine the size of this. Inangangana na the size of this pulley. Na sasa ndio tukaanza sasa
the new generation na problems zenye zilianza kwa sababu now we are holding the size of the pulley using the pressure only. Hii ndio ilikuwa inaitwa CVT7. Si ndio? Hii CVT7 Leo manze itabidi metuita gari moshi juu tumekaa mkuu wa train. Ama namna gani? Basically when they improved the CVT for a better ride, they basically increased the operational pressures inside the gearbox, and now that, if I might say, niseme kama tell me hii ni ukweli. The increase in pressure juu sasa hii ilikuwa hii ya kawaida na Nextronic ilikuwa ina 5 mega, si ndio? Ilikuwa around 4 hivi 3 sasa imeenda 5 to 6. So imeenda 5 to 6. Yes. Can that have increased the unreliability of the Nissan's Xtronic gearbox? Somehow ina increase kwa sababu unaona ndio you have high pressures. Again we go back to the design aspect. Yes. Lazima increase machining. So the moment una increase pressure, that means this has to be precise. Si ndio? Na hizi ndio ukulika ina lose pressure, ina underperform. Na wacha tuongezee point. Unaona hii gearbox walikuwa wanajaribu kuimprove performance. Ukisikia hii gear ukiwa ita shift. Kwa hivyo ni mzembe hata kwa barabara. Na ndio maana T31 ilikuwa mzembe sana. Lakini unaona ukieliminate the mechanical aspect, usually the mechanical aspect is usually slow. Yes. Inakuwa reliable lakini very slow. Ukieliminate the mechanical aspect, ulete sasa uintroduce hydraulic pressure na electrical aspect kwa gari, performance inakuwa good kwa sababu the shifting of positions inakuwa within a fraction of a second. So hii pulley inabadilika, hauwezi feel. Na ndio wali introduce hii, na ndio unaona performance ya T32 iko sawa sana. The performance is perfect, exemplary. So guys, we have explained how the CVT transmission works and even the different generations of Nissan CVT, the Xtronic and the non-Xtronic. Na Xtronic ndio iko kwa hii gari imesumbua watu sana. Na pia kwa Outlander ya kutoka 2016. Si ndio? Same gearbox. But now I want us to talk about, does that mean huwezi kaa na hii gari? Because I believe there must be a way you can live with this vehicle. And are these gearboxes repairable? Ziko very repairable. Na pia ukinunua gearbox ex Japan ama urepair yenye uko nayo. So tujibu hizo swali. Sasa generally tuseme tu kwa mfano, hii gear inasumbuliwa juu ya matumizi, imetumika. Yes. It's undergone the natural curve of 10 wear. Okay? Sasa we can always, sisi tuna manage kusource hizi valves body, tunakuwekea mpya. We have our labs where we are testing them, na tuna test confirming the pressures where the leakages are. Na wacha niongezee, kama unaona hili kile system ya kitambo, yes, in case hakuna valve body, we are able to maybe we increase the size of the piston and we bore your valve body, tukuwekea valve kubwa ikuwe oversize, yes, so that we can manage to keep the pressure mahali inafaa kama hii valve body yako haitapatikana. Unaona? On the other hand, sasa tukuje kwa hiyo issue ya kama ukitisha gearbox zingine. Chances are uko tu kwa hii shida. Sababu ni gearbox imetolewa kwa gari ilikuwa sasa chances are wewe ulinunua gari iko imesimama na inatembea. Sasa umeenda umenunua part ya gari imekatika, imekatakatwa, imeletwa. What are the odds of you inheriting a problem? Yes, getting a newer gear than the one you have. In fact, the chances are you might even get an older one. Those are the higher chances. So you will run to these problems again. Again and again. So what is the best thing? Maintenance is key. Maintenance is key. So what you do every once in a while, unapitia CVT, tunakuangalilia pressures and temperatures. Yes. So that tunashika hiyo gonjwa mapema. Regular kutembea kila saa tunaangalia. Kuna kitu umesema temperature. Yes. Temperature. Why are temperatures important? I understand these valve bodies zimetengenezwa na aluminium. Si ndio? So in case na ndio I think hapa ndipo kula inaingilia. In case temperatures ipande beyond the operating temperatures in the gearbox, they are likely to warp. Yes, they are likely to warp. And consider hizi chuma mbili hazijatengenezwa na the same. This is brass, I think, yes, and this is aluminium. Yes. Hii ikiwa hapa ndani itapanuka haraka kushinda
with the rise in temperature. Yes. Kwa hivyo ikipanuka haraka nini itafanyika? Itakwama, itaseeze. So we scotch the ball, we lose pressure, unaanza mashida hapo. If you ignore it kwa barabara, ng'ang'ane, mashida zinaongezeka, kuisalvage inakuwa ngumu. Kwa sababu sasa unaona kama mara ya kwanza ilikuwa valve body, ng'ang'ane nayo, tunaendelea na mashida, temperatures zinaendelea rise, the nini inakuwa condensed, the CVT fluid it becomes very thin, inatoroka kila mahali because you need the CVT in between running parts. Yes. Ikishaondokea hizi zinaungua zote, pump inaungua. So ukikuja hapo unapata tunaweza fanya overhaul ya gearbox. And it's quite expensive, Yes. Si kitu rahisi sana. So generally angalia, if you kisikiza shida, piga simu, simama, angaliliwa. Usingangane. Then service ya CVT. Unajua wase wengine wanaenda tu wana drain tu fluid. Kuna ka filter pale Erikebuka, angalia. Hii filter iko hapa hii. Iko placed differently based on gearboxes, yes? Yes. Na kuna two magnets. Ziko wapi hii sump ina kona magnet mbili. Where they are running particles, there is bound to fall to mawe. Some debris. Debris. So hizo ndio magnets zineko hapo chini za kushikilia, na hii filter inakata nazo. So generally service unakuja, tunakumwagia CVT fluid yako, tunakuwekea filter mpya, and then we check on this one, we clean everything, and you're good to go. And then on top of that unaweka temperatures. Na pia I need to tell them that if you're buying a Nissan or a Mitsubishi that has a CVT transmission, before you buy it, bring it here, we can do a pre-purchase inspection for you. Number iko pale kwa description, so that we can be able to see the running temperature and also the how badly of the CVT fluid is. Kwa sababu unajua we need to put it, tuweke OBD, yes. on board diagnostic, yes. Tuiangalie, inaweza kuwa imekaribia kuharibika na ndio wewe unaichukua. Yes. So utishike mapema so that you don't suffer. Na ndio maana these guys the people who are buying Nissan X-Trail T32s, kama hii I understand hadi number plate haijatoka. Niki-understand hivyo. But imekuja, it has not been used locally, but it already has problems. Yes. But it was possible to identify those problems through a pre-purchase inspection. Yes, gari yako mzee, this is an old car, ndio? Yes. So the best thing ni haujui mwenye alitumia. Ukiambia Mkenya na gari ikiwa KDP na anasema gari yake ni mzee, atakupiga mawe. Bahati yako ya hii gari iko based on who used it. Yes. So it's very good to kuangalilie so that we tell you iko sawa na itakuserve. Exactly. But CVT is a very good transmission. Eric lazima tu confirm hivyo. Right, mimi naweza by the way, this is performance ikiangaliwa. Kuendesha the ride is smooth. Very nice. Very smooth ride. Very nice. Kwanza ukiwa chauffeured. Ni mzuri sana. Sana. But ikianza kuleta mashida. So we have talked about servicing. So for Xtronic CVT, actually I understand that NS3 is backward compatible, but NS2 is not forward compatible. So kwa hii na Xtronic, you can use NS3 for both, but you cannot use NS2 on an NS3. Hivyo ndio iko. Well put. So tuende kwa lab ama? Tuende kwa lab to test hizo vitu, watu waone how we are going to. So here we are at the CVT Auto Accessories lab, and here what we do, I'm joined by Kip, by the way, and what we are going to do, we are going to test the pressures of a valve body and also test a stepper motor, because these are some of the problems that are associated with most Nissans. Na Kip, tuanze na gani? Tuanze na pressure. Pressure? Yeah. So explain to us how you test the pressure of a valve body. So when I receive a valve body, yes, the first thing I check is either whether the valves are okay, because the base valve inakuwa brown. Unaona this is bado iko best. But ikiwa this color iko almost kuisha. That's why it's turning from brown to gray. To gray. Yeah. So if after checking whether the valves are okay, so I come and test the pressures of this valve body. Yeah. So these are the areas where I only test. Yeah. So if I test the pressure, if they're below 20, yes, that means the valve is almost finished or the back face iko almost kuisha. Yes. So let's take one example to test kama tuone kama pressures ziko sawa. Kama pressures ziko sawa. So this is what I use when testing the pressures.
So this is how I test the valve body to see if the pressures of the valves are okay. So I put in this hole and make sure the tester is tight so that there's no air entering the valve. So this is how I test the pressure. So as you can see, the pressure is above 20, meaning the valve is okay and the back face also is okay. Yes. So if the pressure is below 20, that means the back face is almost finished on the valve. Yes. Yeah. So that tells you that you might be having pressure losses on the valve on body. the valves. Okay. Those occur usually when the valve is finished. Worn out. Worn out. So. Yeah. So now can we test a step motor? Yeah, we can test a step motor. So this is what I use to test a step motor. And when I test a step motor, I put it on here. So this is the button where we test. So if the stepper motor, this arrow is moving to and fro without any challenge, that means the stepper motor is okay. But when this light becomes green, that means the stepper motor is okay. But when it turns red like this, the stepper motor is spoiled. So this stepper motor is not okay. Motor is not okay. It's worn out. Okay. Yeah. And guys, let me show you something. CVT Auto Accessories has really specialized on these gearboxes such that they have all the parts that you would require for a CVT gearbox. And that is why Mose alisema, if you have a CVT transmission that has gone bad, it's better you rebuild it than buy an ex-Japan one that might lead you in the same path. And that is why it would be wise, before you buy a vehicle with a CVT transmission, kindly have it checked. And that is why we offer pre-purchase inspection services. Now you can reach us through the contact that is in the description below. I hope this has been an insightful episode. I've been your host, Eric Wakabi, Eric with a CK. Please remember, you can follow me at a personal level on Facebook, X, Instagram, and also TikTok. My handle is Eric Wakabi, and remember, Eric with a CK.